Oimore nyakora mugajuanga gino nirio makareka entarika par koda biro dueno mara par iganario prario kodario waikoni matoto dia makawuono korewo koda ka dayo dho jogo be noyer kano wal kaka jo tenda migepe e pachuka. Mano wach mochakore e odiechieng' ma kawuono kendo igeno ni obro dhi nyime ka idayo dho ji maromo chiegni 22 mano wal e migepe mopogore opogore gi jatend piny William Ruto. Giwacho ni omenda yo omenda. Omenda yo omenda. Neno kito omenda moganda nego bati. Jomoko wacho ni kare gin millionaires cabinet. Kora mgajuang magir Weche. The assets I own, including the goats and the sheep and the camels, in 10 days' time I have to go and value my 231 camels somewhere in Kitui County. Chenro mar dayo dho joma owal ne lemo mag tend migepe ochakore ayanga ka achiel kuom penjo ma onyiedhore en wach mwandu ma jogo mowal osekuno e ngimagi. Respondent 1 Collins Ouko Okunda B and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. Collins Okundi ma en achiche wi nek mar jarit Aida Odinga gikone ochwal e doho ma Kisumu bang' kanyo make. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, vijana wawili wamewawa na wamefungwa kwa kamba, kwa fence. Obila makisio cha kononro e wi nek mar chuo moko ariyo manyo yud ka onegi kendo twe siro mar sitima machiegni gi sikund primar ma Nyamo Kenya. Ekora mogera ni mondo waber kodi chakruok nyaka giko weche manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono kaka wasesingo ni no wan gi mathoth ahinya. Inyalo tudori kodwa e nambari 36000 kata e Facebook, Twitter kod YouTube bende. Nyinga en George Bati, jaloko marwa kuom thuolo ni duto iluongo ni Belinda Adhiambo. Machiegni akora mugajuang nyinga Lydia Okeobe thuolo maniso pachi kotendegi magimwa ikoni odhiambo ma kawuono. Jogo manyocha owal gi jatenda piny Kenya William Ruto mondo mak lemo mag tend migepe nochako kete tago maliet gi od bura. Musale Mudavadi ma owal ne lemo mar bedo jotend migepe ne okwongo chopo e nyim komiti mar od bura ka penjo maduong' en ni kalemo ma owale no bende opwodhi gi katiba mar piny Kenya. Jafom maro osanyambaga no rie od bura kod magajuang kendo ekonwa owechni e yo machal kodma. Mheshimiwa, through you, Mr. Chairman, talked about victimization of Kenyans through the cartels, and it is true. I have some tricks up my sleeve, and I don't want to speak about them publicly right now because, you know, these cartels will work on them. But I can assure you, within a few weeks, I'm dealing with these cartels because I've been made to understand that some of them are even owned by government officials. And they're going to do everything because they're making tons and tons of money out of our people. And some of the things that we want to do is that it's a clear recording. If you're going to send our kids overseas for work, you need to have a record of who you are sending. You need clearance by the foreign ministry, not only by the labor ministry. And when they arrive in that other country, we'd like to get within 2 weeks to know which home they are domiciled and where they are working. If we don't get that list, then that organization will not be allowed to send any other person to that country ever again. We must cultivate a culture of respecting institutions that have been provided for in the Constitution. That is the hallmark of a good nation. So my view is that I will not hesitate to encourage members of cabinet at all times to make sure that they respect the summons of Parliament. I think given that we've had this constitution for the last 12 years or so, it is still work in progress. But we should not rush to change or try to fix this or the other until such time as we have fully implemented everything under the constitution itself. But I think it is possible for everybody to obey the law. I mean, the Honorable Caleb Amisi, Mr. Chairman, was concerned about, the executive particularly not respecting the other arms of government, the judiciary and parliament. But I want to say, well, sometimes it could be a matter of body chemistry.
that maybe somebody felt that the certain decisions were not favorable. Ramogi jogo mawal ne lemo mag tend migepe ne obedo gi kinde matek nyim od bura mar lero nengo mwandu magingo. Moro ka moro no lero kwan mwandu mage kendo duto otemo luoko nyingegi ni mwandugo giyudo e yor ratiro ma onge gi mibadhi. I, Justin Bidan Joka Muturi, do hereby swear to testify on Odiochieng' mokwongo e nyim komiti mar od bura mamalo ma pedho jotelo mogwel lemo mar jotend migepe ma oteli gi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Jotelogo ne oketi orindi maliet ka achiel kuom penjo en mar yango mwandu ma jotelogo nigo kod kaka ne giyudo mwandugo. Ka okwedo moko kuom weche mibadhi mane oluonge nyinge kinde mokalo, Musalia Mudavadi ma ogwel mar bedo jotend migepe ema nobedo wendo mokwongo e nyim komiti no kendo yango kwan mwandu ma en-go kowacho ni en mwandu mage ka oriw nyalo romo bilion 4. Mudavadi olero ni mwandugo gin mane ochako loso chakre ne odonje telo tarik 1 dwe mar abich higa 1989 mane oyiere kuom thuolo mokwongo kaka jatend migawo. Ka moko bende okoni oseyudo e ohala mage motimo. Kodwoko penjo mane en spika mar od bura mamalo Justin Muturi ma bende ogwel mar bedo attorney general ma pachoka olero ni mwandu ne nyalo mana romo milion 700. As a chairman, I've been a very modest public servant, and my net worth is currently estimated at just about 700 million. Wach mwandu Muturi koro nyuolo penjo kaka noyudo milion 400 e higa achiel, ka e kor higa mokalo ne olieko ni mwandu ne ka oriw miogo not nyalo romo milion 300. Aden Duale mogwel mondo ka opuodhe to bed jatend migawo mar jolweny okoni en mwandu ne nyalo romo milion 851 ka olero ni magi oting'o nyaka ngamia ma opidho e gwenge ma Kitui. Chair, I'm worth 851 million Kenya shillings, including the assets I own, including the goats and the sheep and the camels that I own. So I had to go and even in 10 days' time, I had to go and value my 231 camels somewhere in Kitui County. My current source of income annually in terms of rentals and others is about 10 million shillings. E kinde mano nyiso ni ene moromo telo ni migawo mar tudruok pinje maoko. Alfred Mutua ma bende en gavana mar kaunti ma Machakos bang' ting'o muma kendo yie nodhi wacho adier nyim komiti no owacho ni en mwandu ne nyalo mana romo milion 420. What is your financial net worth? Approximately 420 million shillings, Mr. Chairman. And what are your current and anticipated sources of income? I have businesses, hotels, and a few apartments, and a few biasharas here and there. Nothing much. Kakoro komiti ma piedho jotelogo dhi nyime kod tijgi, geno mar jo Kenya en ni gichung mong'ith jotelogo kendo giyud jotend migepe mabiro tiyo gi chunygi mar kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Kodhi mbele ni midhiero mar laro chula ma migingo no bedo achiel kuom penjo manopedhi e nyim Aden Duale ma geto lemo mar bedo jatend migawo mar jolweny. Duale wacho ni en owuon oikore mar medo tiyo gi okenge mag chik neneno ni Kenya oyudo ratiro mare e wi chulano ma osekelo ywaruok e kind piny Kenya kod piny Uganda. There are people being harassed at the Lake Victoria by Ugandan Defense Forces, fishermen. Fishermen are unable to fish in that area where we represent. The Ugandan forces are all over the lake. What plans does he have to defend Kenyans or fishermen in nature, not only pastoralists and camel herders? Mr. Speaker, on Lake Victoria, I think I answered that question. It is just like the one of Migingo. Now we have an MOU, KDF have an MOU with the Ugandan Defense Forces, and the boundary committee is handling, and the International Boundaries Office at the Office of the President. Now that we have an active, sober, energetic president and a workaholic president, a lot of the many issues Kenyans were facing, I can assure you will be resolved, including you will fish without no hindrance under the leadership of William Ruto. People will fish, farmers will have fertilizer, and cattle farmers
herders, pastoralists will have peace to herd their cattle. That I can assure you. Because that is what we stand for as a coalition. Kwa dhimbele nyakora mgajuang jalop jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua nyoyore nyasi mariango odiochieng' kedo kod kech piny mangima manobagi kaunti ma Kajiado. Gachagua medo singo ni piny owacho oseketo chenro makare mag kedo gi kech ahinya to bero yore mag pur manyalo medo nyak mag chiemo e pacho ka. E kinde ma kech pod chamo ganda jo Kenya maromo milion 4.1 piny Kenya oriwore gi piny ngima dhialo odiochieng' kedo kod kech. En nyasi manobagi e kaunti ma Kajiado manokelo kanyakla jotend piny owacho mopogore opogore kotelne gi jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Today in beautiful Kajiado County to mark the occasional World Food Day. On this day across the world, we commemorate the founding of the Food and Agriculture Organizations of the United Nations FAO in 1945. We mark this day against an unfortunate backdrop, a severe hunger in Kenya and the Horn of Africa, the result of prolonged drought. Today, more than 3.5 million people in Kenya are in dire need of food, including nearly 1 million children below 5 years and 100,000 expectant mothers. Gachagua wacho ni piny owacho oseketo kenge makare makedo kod keche pacho ka machalo kaka duoko ne ng'ombolea piny ka koro gisingo tiyo kanyakla gi counties ma pacho ka eneo ni oganda otimo pur makelo yuto. Our first priority is to reduce suffering, and over the last 1 month we have supplied relief food to vulnerable families and set aside 900 million Kenya shillings for more. Bang' chakayanga chenro mag chiwo chiemo e gwenge ma oro kwako, Gachagua singo ni piny owacho biro dhi mbele gi chiwo chiemo ne oganda ma kech negi pacho ka. We project to distribute 90,000 bags of rice, 100,000 bags of beans, and 10,000 cartons of beef. E seche ma lokruok e kor lwasi medo kelo wich bare piny mangima, Gachagua wacho ni piny owacho oseikore mar chiwo kothe manyalo nyak kata ndalo oro kaka yor kedo kod keche pacho ka. We have adopted an agricultural value chain approach to priority crops, livestock and fisheries as outlined in the agricultural sector transformation and growth strategy. Consequently, we have provided more than 3.5 billion shillings worth towards the fertilizer subsidy program. Gachagua jotend counties mondo ket siasa tenge kendo giti kanyakla gi piny owacho maneno ni dongruok ochope kor gwenge ma pacho ka. Yakoro mogi koro wang'e mago motende gi weche mag doho kamoiro ni bura mar wach mibadhi ma itudo go jalop jatend Kenya Rigathi Gachagua koro chungi mondi e doho. Burano mano winjore odhi nyime kuom ndalo adek na doho chungo kaluwore gi report ni Gachagua okwa jomin buche mondo mi orang manyien buche no. Jomin buche oyango ne doho ni giseyudo barua kata barupe buora manyiso kwayo mar Gachagua mondo mi rang burano kendo manyien. Dogolo chik mondo mi burano biwinji kendo tarik 21 dwe manyien. Gachagua itudo kod mibadhi mar omenda manyalo romo siling bilion 7.4. Kwa dhimbele nyakora mgajuang Collins Okundi ma en kata hichichgoni no nego Barack Oduor man jarit mar Aida Odinga otere doho odiochieng' makawuono. Okundi manyoma kinyoro gi obila mago kwach kich otere doho kor ketho mar nek ma itudego. Dogolo chik mondo mi gengne kuom ndala 14 kanonro podhi nyime masirano manyocha timore boma ma Kisumu. Winjoro dog kendo e doho tarik 31 mar dwe ni. Barack nyocha ne onegi otieno mar chieng' tich ang'wen ka obila nyo gikone bende omako bonde ma ichich ni noti godo e nek mare. Respondent 1 Collins Ouko Okunda B and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. This will enable the Directorate of Criminal Investigation to conclude the investigation. The respondent will also be escorted to see a dentist and to see a doctor for treatment. The matter will be mentioned on 31st of October to confirm whether investigations have been completed.
Kwa dhimeli nyakora mgajwangi wach mar nek machielo obila ma Kisii ochako nonro ewi nek magalagala machuo mokario ma higni ediere manoyud kaonegi kendo otwe e siro mar stima machiegni gi skund primar manyamo Kenya. Koyango wachno komanda mar obila e sub-county ma Kisii South Charles Mashinji ji ariyogo ma oyangi kaka Eric Ogenga majagni 25 kod Danvas Makembe majagni 20 ne yudo kod adhonde e dendgi ranyisi ni chalino negi kamachielo ka okelgi machiegni gi sikunno gi jok mapok oyangi. Jopiny makono chich ni rowere moko mosekonore kendo monjo jopiny ema nyalo bedo ni notimo tim turano kakoro gikwayo nonro mapiyo ewi nek makamano. Apisa mag okwach kich DCI ne otimo nonro kama ne okwanye ringre ji ariyogo kane pok otergi e kar kano ringre jomotho mar osiptal maduong' ma Kisii motelo ne bero. Leo tumekuwa na incident mbaya sana. Saa 11 asubuhi tumepata information kwamba yuko watu wameuawa karibu na shule inaitwa Nyamo Kenya Primary School. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, wakuta vijana wawili wameuawa na wamefungwa kwa kamba, kwa fence. Kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation ni kama hawa wameuawa elsewhere, si hapa. Kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wakamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepikwa ni kama na planned object kwa sababu wako tu na some process lakini wana damu inatoka kwa mapua na majina ambayo tumepata yao, mmoja anaitwa Eric Ogega mtu kama wa miaka 25 na mwingine anaitwa Danvas Makembe kama 20 years. So tumewachukua miri, tumepeleka level 6 moja pale. Tunachunguza kwa sababu ni kitendo mbaya. Tunataka mtu kama amekosa ashikwe na apelekwe kotini, aenda face the law. Hatuwezi kubali watu kupikwa na kuuawa hivyo ofyo. Tunafanya uchunguzi, wale ambao watapatikana pia watastakiwa. Wizi umekithiri sana. Vijana wadogo wanaiba viatu, wanaiba manguo, vitu za nyumba, maredio, nini. Sasa labda hao walikuwa baadhi ya wale wanasumbua watu kwa hii area. Thuolo marwa mar dhi yweyo marwa mokwongo nyakora Ramogi chopo ka en weche manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono kaka nowacho ni tarik 17 dwe mar 10 2022. Nyakora Ramogi jongero kamano kuom ote mago michwale studio kaneno kanyo ka injinia Omondi Akelo nyakwar nyapi kantiere Kadongo Kabondo wacho kanyo ni entiere kayo kanyo luongo ni Badoa Constructions kanyo mone Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Paulina Kuku kantiere Sindo Mwalo wacho no kete mana ka sechegi kabende wasenya Denish wacho ni walo weche manyien achiel ka wantiere Migori Town pietho ma joten migepe itimo mana mar chopo chik nikech kaka pile ok wabed gi buok kana no moko kuom joten migepe mantiere gi mibadhi kai puodho ne gin mana joma longo monjo bende dhi mbele gi telo ka bende Pastor George kantiere Rodrigo Pany Hombe County nyiso kanyo bati ne jogi mantiere gi net worth mamalo owinj gi pogne jogo mantiere gi jogo ma worthless ma wath gi onge samoro gi ne hustlers sie. Biblos ndi owacho nang'o kuom joma nego gi joma onge go? Ne joka mimedo. Samoro koro mane macho bokare. Matiso nyach ja Nairobi entiere Nairobi jakundiek ma Nairobi molemo wacho ni vetting mitimo no itimo mana mondo wuon godo wang' jopiny nikech chik wacho but jogo dhi kalo duto te nikech nitie jomoko mosebedo joten migepe kuom higni 30 koro ang'o ma mono gi kalo sani ka ndaloge mane gisebede ministers ginge kaka gitimo mane penjo mare bende mano kaka maka kumbe ndo wacho kanyo eno wacho kanyo ni miriambo ni kanyo mathoth kuom jok mano gwel kaka joten migepe gi weche magiwacho e kar kwan mwandu gi ni kod miriambo mathoth chalo mana gi miriambo Mohamed neno kuom jotelo moko. Naftali Oko bende wacho kanyo ni entiere wendo wacho kanyo ni jogi kaber tunego otergi kaki wacho na bati oganda ok mora ahinya gi wach ahinya to moko nano ni jotelo go pando
to moko bende no ne jo telogo kama gintiere no ber giwene jomoko bende thuole do yudie gimoro no kasa oke maro siri wuok nyati kocho neno maler kendo weche manyien donjo ne yo makare sama koranja en bende kachiel koda Aili Chogo mane ili mako mwaga gin gida mariso mwaga wacho ne gunge magod kwero gineno RAMOGITV yo makare kendo weche manyien mag Oimore miyo gik matimore piny Kenya. Barako Odhiambo kantire chiki ya Kisumu bende wacho ni en kodwa Masi Merol kaeto gi Dave Daka wacho kanyo ni en uriri kendo neno wayo makare kagin kanyo gi Sofia Mahoma begi wadgi Samuel Oyando bende kete mana kanya kora mgajuange RAMOGITV chendo mano maro Oimore wakoyo matini kata kamano podadu kod weche mathoth. Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e RAMOGITV. Kik bai. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen toka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenyewe wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot. Mimi ni msidi wa 150k. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Weche manyien mag Oimore dhi nyime nyaka Ramogi koro wang'adi kendo wadhi nyaka kaunti ma Siaya. Tend kaunti ma Siaya bende ne okodong chien e hingo nyasi mar jiwo tie mar chiemo. Ote maduong' ma ochwal ne jopiny ma Siaya en mar pidho cham manyalo nyak kata e kinde mag oro. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo ma oloso e nyasi manobagi gwenge mag Sidindi e sub kaunti ma Ugunja. Okoni oikore mar neno ni jopur ma Siaya oyudo resruok mar kaka ginyalo puro cham karanyisi ogolo kata mogolo en gwenge mag Rarieda. Notene kod jodito mag piny owacho ma Siaya kanyakla kod ruoge machwalo chenro mag jiwo nyak mar chiemo. Wamor kendo warwako useche te. Chenro madhi kawuono. Naomba katika mambo ya chakula
tujaribu ili tuwe na heshima, tujitosheleze kwa chakula. Tukikosa kuwa na chakula ya kutosha, hiyo heshima yetu itakuwa ni heshima duni. United Nations imekuwa na mpango amba organization ambayo inaitwa Food and Agricultural Organization. Kwa hivyo lazima tufanye kilimo biashara, na katika Siaya inawezekana. Nyalore Kwaya County Masianya Koramgaji wang wangado nyake County Mahoma Bay kama Governor Mahoma Bay Gladys Wanga osedho ayanga chenro mar keto ler e bombe mopogore opogore County no kaka chiel kuom yore mag jiwo ler kod rito alwora e gwenge Mahoma Bay. Chenro makamano mabiro bedo kadhi nyime dwe ka dwe bende onywando bede migepe mopogore opogore ma ochung' ne rito alwora e County Mahoma Bay. Jafwambo mar Mahoma Bay Alia Beach miyo waler. Chenro mar keto lerno ne ochaki okinyi ma kawuono gi e bus park ma Homa Bay, chirni mayudore e bomano, kaachiel kod chiro mar rech mantie dho wath mapaya kaka achiel kuom yore mag jiwo ler kod rito alwora. Gavana Gladys Wanga manotelo e chenrono okoni gibiro bedo ka gidhi nyime gi keto ler e kuonde ma opogore mantie kaunti dwe ka dwe. Moloyo waywe chirni wadwano bed maler, waywe nam wadwani pi obed maler e dho nam, wapidho yien wadwani mondo alwora obed maralum kendo maber ma ji nyalo yudo kama nyalo yweye. Mama na chakruok en gima wabiro timo dwe ka dwe kuonde mopogore opogore. To en chakruok nikech bende wang'iso ni wan kaka jotelo waketo mainowa e weche mag ler. Wadwani mondo Homa Bay obed maler kabisa maka ng'ato bire to winjo ka en kama ler. Gavana Wanga ojiwo jopiny mondo okaw ting' mar rito alwora kuonde ma gitiye, ka okoni biro chunogi mondo gikaw chik ne joma ketho alwora. Nikech ler chakore gi ng'ato ka ng'ato. Wabro wacho ni ka nitie ka in koro yudi kiwito takataka ovyo ovyo, nitie fine mibro goyi mondo mi ichul mondo mi ler obedi ni nyalo bedo dumisho. Omiyo wakwayo oganda wa ni mondo wabedi ni wanyalo keto alwora wa mondo bed maler kaka nyalore mondo mi oket ngima wa odhi malo. Chenro mar keto lerno bende ne oyuore gi jokanyo e riwruoge moko mag piny owacho ma osebedo ka jiwo wach mar rito alwora e kaunti. Wapuonj wachni nyaka kuom nyithindwa mondo ging'e ni wach mar taka en gima wan wawegi wakaw, nikech kwa rito alwora to waritore wan owuon, kwa ketho alwora to wakethore wan owuon. Chenro mar keto ler manochaki ayanga e boma ma Homa Bay geto bombe duto madito mayudore e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kuonde ohala ma jowala osebedo ka time chenro mag ohala kaka yor jiwo yore mag ler e kaunti. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi, Lydia mana kaka winje no wadani kor wawuogo Mabei wadhi ane nyaka e gwenge mag Egerton University kata mbalariany ma Egerton. Wang'iyo mago motende kod weche mag somo. Iluonge nang? Egerton. Bas. Mane kaka iluonge doge. Jopuonjre mbalariany ma Egerton obago ng'anyo kasundo tenda mbalariany no mondo mi akara kuom tamore medo gi osara. Jopuonj go ywak ni e kinde ni giyudo mana tamalo 57 kende mar osara margi madwe ka dwe. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mbalariany Wasu Constantine Wasonga ogolo siem ne tend mbalariany no ka okoni jopuonj mondo ochung' motegno mar puonj ochung' chenro mag puonjo nyaka chop dwaro margi mar medo osara. The portal has been closed, some of us have been defunded, and now after we have struggled to clear the fees, this strike, and we even don't know what to do after this strike because some of us don't even have the fees to go back to where we are from. They cannot be talking, agitating about their concerns, and they all land in deaf ears. Is this country listening? Do we have public servants or civil servants anywhere earning 57% of salary? This is happening here. We do not want to talk about the merits or demerits in the court, but I want to say whatever is happening to our colleagues at Egerton University must stop. I want to invite all chapter secretaries to mobilize their members so that we meet on Wednesday at Jogo House.
Kodhi mbele nyakora mgajwang riwruok mar midusa mar weche thieth AMEC dwaro mondo piny owacho kokalo kuom riwruok mar governors mapachoka mondo odhi nyime kod tiyo kod masinde thieth ma piny owacho nochiwo ne tendo osiptende 121 higni 7 mokalo. Network margi kod jofwambo mani ma Nairobi ng'urgi ni weche moko wuok ni riwruok mar governors chano golo masindego kendo nyiewo moko manyien wi wach mar ni kinde magi mag tich chiegni rumo. Gilero ni masindego nengogi ni malo kendo osebedo ka konyo japiny ma ok onengo golgi e ute thieth. Bende gikwayo ten counties ma ute thieth gi ok osebedo ka tiyo kod masindego nyaka ne migi mondo mi olos yore mabiro konyogi tiyo kod masindego e reso ngima jopiny. Kane waketo masindegi osiptende 121 e Kenya ka, to osiptende 13 tende mapok otiyo godo. Ma ulo ni 10% of the project kende moko bedo implemented. To gik modong 90% masinde gitiyo maber malich. Non ka osiptende moko kata mana ka jokanyanam kaendi osiptende moko kaka Karwaka wangi, Keroka wangi, Kehancha. Jogi poko tiyo gi masinde gi 7 years ango magirito. Nyiso uru ni ango ma jogirito mondo giti gi masinde gi. To taxpayers money jo Kenya chulo pesa ni pile pile ichulo jok mano miyo masin to masin ok ti godo konyo jo Kenya mango matimore koro gima dwaro wan kaka jo Kenya jo Biomedical Engineering Association Council of Governors kick time nigi kao nigi gitamore sign gino nego be nigi sign maber malich mondo wadhi mbele gi miyo jo piny thieth madwarore kaka nokete cho. Koro waduoga ne gwenge ma Nairobi ka gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja oloso put mabiro rango kendo golo lipot ewi weche ma nyalo bero chenro mag thieth e kaunti ma Nairobi. Apod ni mano timo Ramogi mokwongo e boma ma Nairobi hotel ne kod jatatije riwruok mochung' ne chenro mag thieth miyango ni AMREF Githinji Gitahi mano kone gichano konyo jodak e kaunti ma Nairobi mondo yud thieth makare ma onge ng'ikruok moro amora. Bende gikoni apudno biro rango yore ma biro konyo e duoko ng'ur ma osebedo koa kuom jochiw thieth e kaunti ma Nairobi. We were inaugurated by the governor through a gazette notice in September of this year, and we have a very short time frame to consult the stakeholders of Nairobi, including the people of Nairobi themselves. You look at this county, generally we are able to provide services that are limited by the money that's available. So a lot of the services that people have to receive, especially chronic care, chronic diseases, diabetes, hypertension, cancer, are provided by people out of their pockets. These are the issues that are addressed, that we are looking at, and these are the issues that the task force is going to pay its attention to. Koramo kwaya e boma maduong' ma Nairobi waridre nyake dhowad nam chumbi kama jabentre mar piny Jerman e pachoka Sebastian Groth okone gimor gi chenro magarita ma piny owacho okete pachoka to chuthe gwenge man ka dhowad nam chumbi. Kanoloso Mombasa kamane orome koda bad migao marubila ma ochung' ne chero lekata chenro mag limbe. Sebastian okoni gigeno yudo medruok mar kwan welo mawuok e piny mar Jerman mabiro e pachoka e kind dwe mar 11 kod dwe mar 12 higani. Jameteno bende ochiwa yanga apiko 10 nobila mochung' ne arita mag welo matimo limbe. Apiko go igeno ni biro konyogi medo jiwo arita to chuthe dhowedhi kuonde manyamburko ok nyal chope mapiyo. Tourists are coming back to the region. We have about 70,000 German tourists coming every year, and the hotel people from the tourism industry tell me that they are looking in a rather good booking situation for November and December. And for the time being, we don't have any plans to modify our recommendations to German tourists. So they are welcome here, and we don't give them any specific warnings. As far as we can assess the situation, also with the help of the Kenyan authorities, we think that the coast is safe, and we welcome the German tourists here. Tumehakikisha kuna patrols za kutosha, askari wanatembea usiku na mchana kuhakikisha kuna usalama wa kutosha kuhusiana na watalii. Mahali sasa labda saa zingine gari iweze kupitia, hii pikipiki inaweza kupitia na kuokoa ama kufanya patrols katika hizo sehemu na kuhakikisha watalii wale wa hapa karibu na wale wa nje wanakaa kwa usalama. Ramogi koro wang'e mago mabende jodak Malaiki pia nyise ng'ur margi kit buya moro magalagala momako gi. Yien kata buya moro
mar kudho sani koro kelo midhiero kod achiedh nade ne jodak ma Laikipia. Kudhono chwoyo dhok kendo nyuolo lemo ma kendo nego nyaka jamni mathoth. Ramogi jafumbo mar wa Wycliffe kone kod ler ewi buyano. Ma en gwenge mana Ibunga e kaunti ma Laikipia. En mana ondamo manok kende gi kar rito le maduong' ma Laikipia ka chiayo lak ka gimanyo chiembgi mapile pile. Jodak to ywagore olal ma giyudo kokalo e tho mar jamni ma ikelo kod kit yien kata buya ma joluo dendo ni ongotho. Kit buyano mani kod kuthe gin giwegi gidendo ni matundai. Mana kaka jadung George Ole Sintorai lero, ongotho manitie kido mar kudho mabedo kumotuo ne okel mokwongo gi jorochere moloyo igni 70 ma osekalo. Hiyo ilikuwa nilianza kuona mwaka wa 1959 na niliona kwa boma ya Dio. Ilikuwa wakati hiyo tulikuwa tunasema watu weupe. Japith makinde malach no lero ni chon e kinde kech jodak makono ne chamo lemo makudho no nyuolo kane ok ging'eyo ni kinde manyime ne onyalo lokore wasigu margi. Sasa wakati nugu wameanza kuingia, hii matunda ikaanza kujaa kila mahali sasa. Na pole mpaka sasa ikawa imekuwa mingi sana. Jolo nyango nying buyano kaka Opuntia stricta kagilero kaka kudho no kelo tho mag chiayo gino ma osebedo wich bar ne jodak makono. Cactus has 3 species. One is Opuntia stricta, the one that is more dominant here. Also have the we call it kurasi in our language, kurasi, this one now. But this one is a bit low in dominance. We also have another one called Mkomboki. Eiga mar 2015, riwruok mochung' ne alwora Northern Rangelands Trust ne oyudo yo mar kedo kod midhiero no. Ne gichako chenro mar pidho kudni ma olosi e lab machamo mana Opuntia. Chenro no ne osir kod jodak makona ahinya to mine mane owuok oko e kedo kod tie mar yien no. For the longest time this Opuntia used to grow and we didn't have anything to feed on it. And now with time we were able to get cochineal that now attacks the Opuntia himself. It's been very easy for us to involve women because one, you find out even as you see today, women are readily available to work and also they're very passionate towards this project. And the reason why they're very passionate towards this project is because when you talk of all this harmful effect, it has a direct impact on the women. Kudni no ma iluongo kaka cochineal iketo e bad yien ongotho e od pidho cham e yor nyasani motis ni greenhouse kuom jumbe 2. Bang'e ka kudni no osechako chamo bad yien no, to igolo bade kendo itero e yien mapok kudni no omako mondo gilandre. Bang' kinde manok kudni no lak e kudho no duto kendo tuoyo yien no. Jata chenro ka Northern Rangelands Trust wacho ni kata gisetemo tieko kit kudho no, kony pod dwarore mar tieke chutho ni mar okaw thuolo mar lum kod oboke duto. Eradication of Opuntia needs a lot of efforts and it needs efforts from everyone, not only from the community but also us as stakeholders. And I think if we only put more effort, we become more passionate, we own the project as people, as conservancy, and as also the people supporting these conservancies, then I think it's going to take us a short time, probably 2 years, and I think this Opuntia can be eradicated. Jodak mana Ibunga buogo dar e gwengego kaluwore kod midhiero ma Opuntia kelo negi ka sirikal pod ikwayo mondo odonjre e wachno. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Bang'e mago motendre kod ohala kama medruok e nengo mar teko stima, lal mare mar kinde ka kinde kod pek mar yude koro medo chando ganda mathoth matimo ohala kod mago matiyo gi stima e udi. Nengo stima dweni oseidho kod ma ok ten ni $2 e unit ka unit ma oganda tiyo godo kang' ma koro medo ne jopiny pek mar ngima masani ni malo. Jafwambo Radino Koth kolonwa moko kuom gik ma osebet ka choro nengo mar teko stima malo to kod ywak ma jopiny medo golo ne kambi ma ochung' ne chwalo teko stima e pacho ka Kenya Power. Omenda ma oganda chulo ka ginyiewo teko stima osemedore kod ma ok tin ne 16% e dwe achiel mosekalo. Kama pek mar nyiewo teko stima koro yienge medruok e omenda ma oganda chulo kembe manyayo teko stima ka gitiyo kod diesel.
E dwe achiel mosekalo, omenda no maong'ere kaka fuel energy charge mane en siling 4.6 unit ka unit mar teko stima. Sani koro en siling 6.8 unit ka unit ma Kenya Power uso. Medruok e nengo teko stima sani koro oseyweyo oko fuong'ruok mar 15% mane oganda ochako winjo higani, okang' ma koro osemedo pek ne oganda matiyo kod teko stima e timo ohala kata mane utegi. Da kwayo sirikal mantie sani ging'iwa kaka wan jo business man piny, wan gi rem kendo wan gi ywak, ka de ginyalo konyowa kaka units giduoke kama ne entiere chon. Inyalo nyiewo mar 100 to nimiyi 10 units, but for us now kinyiewo mar 100 tiyudo kumi units abich point some unit. Charges manyocho med gi chandwa matin, koro wakia gimomiyo. In fact chon kane ichulo stima kata 300 to inyalo yudo at least 3 weeks kitiyo tima maber. Sani chulo 300 to within 2 weeks pesa na olal. Koro wakia gima jo power paro kodwa. Nengo mar sitima, jopiny golo chudo mopog nyadiboro, kama omenda moko dhi ne kembe manyayo teko stima ka gitiyo kod diesel kata FCC, omenda moten kod teko mar siling mar Kenya, omenda ma imiyo bede migepe kaka EPRA, WRA, REREC, kaachiel kod omenda ma imedo kaka pek mar ngima medore. Ok en mana ywak ewi nengo teko stima kende. Lal mar sitima kinde ka kinde bende hinyo oganda, kendo nyuolo paro ni kambi mar Kenya Power ok oketo sinani e tije. Ka stima olal, an gi lal mang'eny. Mashin ochung', pas bok anyal goyo, samoro ng'ato kelo lai mar repair dwa nagone pas, pesa nang' ni weya, to mondo mi jo power biolose, it will take time. 1 week stima nyalal kata didek, especially tinde Sundays, othoro ga lal moingo odiochienge te. To beng' seche moko biro power nene piny, ma seche moko kata mashin ok mor. Ne nitiere gima notimore transformer, to en gima osekawo juma achiel mangima ka stima onge. Koro iyudo ka oketho weche mang'eny nikech wan gi jo ohala. Mar ariyo omedo weche mag maundu mondo dhi mbele nikech iyudo ka kuonde dak mongore ma wadakegi nitiere corridors mang'eny. Koro iyudo ka simu mimayo ji ka wuotho e corridor gi osebedo mang'eny nikech stima onge. Pek ma oganda yudo ka gichwalo dwaro mar bedo gi teko stima osemiyo moko kuom gitiyo kod yore ma ok owinjore yude, okang' mamedo choro gi machiegni kod midhiero manyalo kelo tho kata ng'ol ne oganda. Ka luwore gi slum area mwadakie sani, iyudo ka cost mar power kidhi timo application, ji mang'eny ok nyal yudo pesa mondo apply godo stima. Koro yudore ni dak makaeni jomoko kawo illegal connection. Kenya Power bende ywakne ni thoro yware ka oganda ochiwo ripot ni lainde mag stima okethore, okang' mamiyo jomoko paro ni kambino onge kod siso mar tich nikech onge piem ma gin godo e chiro. Gi kama chung'e ni aneno pol moro kochung' kocha ja, ombek ni odwa lwar, to seche molwar to wan gi ute kamoro ka kamoro. Omiyo wakwayo jo Kenya Power ka sunga moro nitie to gigamnwa sola. Amna samwa uwe ni pols odiero. Pols kaka yamo yukni ayuka matene ni to gin gik ma gin dangerous nikech mokwongo gimakore, gimuoch, ginyalo kelo accident, to mar ariyo nyalo budho kapok odhi molosgi. Da bedie ni nitiere ng'at madhirogi kambi moro kendo ma bende uso stima, kata kaka jo sola gi kida nyalo timo more effort, to waparo jo Kenya Power ne nyalo bedo maber. Penjo maduong' koro en okenge ma Kenya Power biro kawo mondo kata bed ni nengo stima idho, oganda nyalo yude mayot kendo mapiyo, ka bende ok obilal kinde ka kinde kaka osebet e ndalo mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni mabalang' makare mag riwruoge mag saga ni piny moloyo mag riwruoge mamoko machiwo omenda manyalo medo hola ni nyadiriyo. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.